Ito na ang middle child ng Redmi Note 15 series, and I'm talking about the Redmi Note 15 Pro 5G. Ito lang yung kanyang variant na below 20,000 pesos that I can consider na quite a good phone. Could this be the sweet spot among the Note 15 series? Alamin natin and pag-usapan na rin natin. Now, one thing na napansin ko sa Note 15 series is that yung kanyang box became cheaper than ever. Naalala mo yung mga box ng Redmi A series na pula and puti yung print? Halos ganun lang siya, hindi nagkakalayo. Nung Note 14, maayos pa ang kanyang print. Pero parang this year, mas naging cheap na siya. Based sa akin observation. Now, on its side, Redmi Note 15 Pro 5G nakasulat. Buksan na natin. Redmi, SIM injector tool, user guide and warranty card. Meron siyang jelly case na color black or may pagka-grayish. Medyo mas matigas ang ganyan texture. Yung phone itself, meron siyang Type A to Type C cable and a 45 watts of fast charging brick. That's everything. So, diretso na tayo sa main course. Yan. Ito na, Redmi Note 15 Pro 5G. Now, meron sa dalawang variant na ino-offer. Ang Redmi Note 15 Pro 5G na may 12 gigs of RAM and 256 GB of storage is priced at 19,999. And ang kanyang 12 is priced at 21,999. Meron siyang mga early bird price and I'll post the link on the description box below kung saan siya pwede mabili na officially. And meron din dyan sa YouTube shopping link kung saan nyo rin pwedeng puntahan for the official price. And by the way guys, nabili ko to sa physical store ng Shandy Philippines. Kung gusto nyo may physical store, diretso na kayo sa Shandy Philippines para sa Redmi Note 15 series. Lagi sila may on hand. Now, pagdating sa design, it's quite different from the Pro Plus. Flat na flat ang likod and plastic back finish. Oh, not bad naman. This is more of a matte finish ang kanyang likod. We have plastic frames and meron din tayong Corning Gorilla Glass Victus 2 na protection dito sa harap, which is good para sa kanyang price point. IP68, IP69 na rin ang kanyang dust and water resistant, same sa Pro Plus, and kaya din niya mag-withstand ng mga drop tests and cooking tests kung gusto nyo i-try. Pero of course, warning, water damage and physical damage, void ang iyong warranty. Now, one good thing din dito sa kanya is that eSIM capable na siya, pero second SIM slot lang ang eSIM niya. Either go for 1 nano SIM sa isang eSIM or 2 nano SIM na 5G. Yun lang. Now, pagdating naman sa kanyang performance, okay naman siya. Wala kang mag-feel na problema dito sa kanya. And quite solid naman ang multitasking dito sa kanya. Except that siguro the downside is a UFS 2.2 until 2026 UFS 2.2 pa and you're charging 20,000 pesos, which I think it's a little bit unfair. And alam naman natin due to the recent price surge sa mga RAM, up it go yung presyo ng RAM, ng ROM, and soon CPU and GPU. So, expect mo na tataas ang mga price ng mga phones. And this is the first batch na alam ko for this year na tinamaan ng price increase ang Note 15 series. Siguro kung nanonood kayo sa akin last year, sinabi ko na to early December na magtataasan ang mga price ng mga smartphone for this year. And it's happening here sa series na ito. Now, itong phone nito comes together with a MediaTek Dimensity 7400 Ultra, which I think on a day-to-day basis, it's more than enough para sa akin. I guess para sa inyo, enough na rin siya. And halos 1 million din ang Antutu benchmark score na nakuha ko dito sa kanya, which I think it's quite okay lang. So kung gusto mo makita mga ibang benchmark ginawa natin, pakita ko muna sa inyo. Now, pagdating naman sa kanyang battery, 6,580, mas mataas siya ng 80 mAh compared sa kanyang Pro Plus variant. Pero pagdating sa charging, doon siya medyo mas dihado. 45 watts na ang kaya niya ibigay dito sa'yo and 22.5 watts na reverse wired charging. So, medyo may kunting pagkamabagal na pag-charge nito, especially if you're charging a 6,580 mAh na phone. Eh, magtatapos ka naman siguro more or less sa tansya ko lang 1 hour and a half based sa akin experience. Now, easily 2 araw ang kaya tagal nito phone nito basta you're using normally, wala kang heavy usage. Maning-mani ang 2 araw, hindi mo kailangan mag-charge. And in fact, mas makunat ang kanyang battery compared sa kanyang Pro Plus na variant. Nakakuha ko ng 21 hours na screen on time dito sa kanya compared sa 17 hours lang ng Pro Plus. Now, kung gusto mo makita ang full spec sheet nito phone nito, pakita ko muna sa inyo. Now, pagdating sa kanyang display, same sila, 6.83-inch na AMOLED display compare sa kanyang Pro Plus variant. Except that si Pro Plus variant is a quad curve screen. Ito, it's a flat screen.
which gives you the option, no? Kasi there are some people na hindi mahilig sa mga curved screen. So, probably this one is just simply for you. Pero pareho naman sila Corning Gorilla Glass Victus 2, so para sa akin, approve siya. Nung ginagamit ko naman to on social media, wala kang maging problema dito. Basta maganda yung internet connection, swiping on this phone, wala ka nang mafe-feel na lag. Maglo-load naman agad yung mga videos na niloload mo. Now, in terms of watching videos naman sa mga long format, sa YouTube and sa Netflix, well, good. Wala kang may problema dito. Dapat lang kasi umabot na ng 20 mil, the experience is quite good and solid naman. Well, para sa akin. Now, pagdating naman sa audio, this one has 6 holes dito sa ilalim and 4 holes dito sa ibabaw. So right now, let's just give it a quick test kung magle-level up ba siya tulad ni Pro Plus or medyo mas mahina ang sounds nito. Ito, alamin natin. Well, honestly, to my surprise, halos ka-level lang niya si Pro Plus pagdating sa kanang sound. So, definitely approve. Now, sinala ko naman to phone na ito and I was able to play 2 games, Call of Duty Mobile and Genshin Impact. Now, pagdating sa Call of Duty Mobile, honestly, smooth naman siya, no? Was able to get a smooth 60 FPS all throughout sa gameplay. And halos isang oras ako makikitaglalaro, wala na feel na frame drops or lags. And the touch response is quite good. Siguro, the thing is that yung sa sounds niya is may kunting diferensya lang siya compared sa Pro Plus. Mas naman kunti si Pro Plus. Pero nevertheless, this one on itself is quite good din. Solid din ang kanyang sounds. Marinig mo mga footstep ng from the left or from the right. Immersive naman ang naging gameplay ko dito sa Call of Duty Mobile. Umabot lang ng 39 degrees Celsius. And pagdating sa Genshin Impact, umabot din ako ng 60 FPS on low graphical settings. Naglalaro siya from between 57 to 60 all throughout the game. And kahit mag-clash ka, no, wala kang mafe-feel na frame drops. And magsasacrifice ka lang ng konti pagdating sa graphics kasi low graphical settings na ang pwede mong gawin dito para makapaglaro kayo na maayos. Now, pagdating sa gameplay, wala kang maging problema. Siguro kung meron man lags, very minor lang, hindi masyado mag-feel. And yung kanyang sound is okay din, no problem. Touch response is good. And umabot lang ako ng just 40 degrees Celsius after an hour of gameplay. Napag-usapan na natin kanyang camera. If tama ako, this one has the same sensor ng Pro Plus. 200MP na ultra crystal clear na camera with OIS, 8MP na ultra wide lens, pareho lang sila, no? And parehong can shoot up to 4K and 30. Akin ang harap, 20MP, which can shoot you up to 1080p and 60. Now, pagdating naman sa outdoor shot, pansin ko yung mga greens niya, hindi kasing saturated compared to sa Pro Plus variant niya. And some of these plants na na-capture ko are quite good din naman ng color. Hindi lang kasing OA nung nakita ko sa Pro Plus. Though, saturated din siya, pero hindi lang siya masyadong obvious. So if you're going inside sa mga low light situation like this one, you'll be able to get some good, decent snaps. And pag nilalaro mo ultra wide lens, this is how it looks like. And you can zoom it all the way to 4x zoom. Now, surprising, after 4x zooming, malinaw pa rin tong lantern na ito in print niya. Pagdating naman sa food photography, you'll be able to get some nice snaps naman dito sa kanya. Pero paanong pansin ko na medyo mas color accurate lang kunti ang kanyang Pro Plus na kapatid. Though this one is quite good din sa mga pictures na nakukuha ko dito sa kanya. And I'm quite happy din sa mga results na nakuha ko dito. Trying to capture sa mga fruits sa loob ng grocery. It's looking good naman siya. Except one thing na napansin ko, yung lemon niya supposed to be yellow and makita mo sa Pro Plus, mas yellow siya compared sa yellow ng lemon dito sa Pro variant. On night photography, okay din naman siya. Not so bad ang mga pictures na na-capture ko on night mode. Now, pagdating sa kanyang front-facing camera on outdoors, pansin ko, mas maganda konti ang Pro Plus variant. And medyo hindi lang sobrang detailed ang makaka-capture mo using its front-facing camera. Siguro mas maganda lang pagka-integrate sa Pro Plus. Pagdating sa low light, expect mo na medyo mas magiging soft ang iyong mukha dito sa phone na ito. Pero one thing to like naman dito sa kanya is not so bad naman shot na ito at 5 PM outdoors. And this one looks quite good and solid para sa akin. And sharing you a quick selfie video na na-capture ko from the outdoors. Shooting at 1080p and 60 FPS. And hindi sobrang stable. I'm just using my bare hand. Dito sa kind of front-facing camera. Overall, the resolution is just okay. Nothing really special. Pero I would say that pwede na. If you have a gimbal or you have a tripod, pwede ang kanyang front-facing camera. And ito naman ang rear camera video from the outdoors. 4K and 30 FPS. Quite okay naman kanyang resolution. Hindi naman nagkakalayo sa kanyang Pro Plus na counterpart.
And I would say na halos siguro ito yung pinaka-sweet spot, no? Just panning around. Parang may konting delay lang siya, konti. Pero overall, kung wala kang gimbal dala, pwede. So guys, with a phone this nice that can probably go toe-to-toe with the Pro Plus variant, except that the kanyang charging speed is slower, yung kanyang design is a little bit different from the Pro Plus, yung kanyang front-facing camera is a little bit weaker compared sa Pro Plus, and yung kanyang processor is not so far from the Pro Plus variant. 950,000 points ang Antutu benchmark neto versus a Pro Plus na naka 1 million score. 50k lang ang difference. Now, ito nga ba ang sweet spot sa buong series ng Redmi Note 15? For me, ito na siguro yung pwede ko i-recommend sa inyo. Hindi kasing mahal ng Pro Plus and almost the same ang performance like the Pro Plus. So guys, kung gusto nyo bumili nito phone nito, I'll post everything on the description box below or just simply click the YouTube shopping link. For every purchase na binili ninyo, you're helping me secure another brand new phone to review just for you. And of course, ina-encourage ko kayo to like, subscribe dito sa aking channel so you don't miss out mga reviews just like this one. And of course guys, coming na rin ang Note 15 4G and 5G na review. So stay tuned. So para yan, hanggang dito muna ako and I'll see you when you see me. Peace out. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.